La sikhumbula khona okungokwethu sikhumbula nje amagugu ethu ngoba sigqokile ngakudlela kusukela kuphi-ke kusukela ngesikhathi before 1994 bayazi abaningi ngaso sonke isikhathi bese upha sibungaza usuku kwashaya inkosi yamaZulu bese ubizwa ngokuthi Shaka's Day labo bayizolo bakwazi kungeyona Heritage Day bekuyishaka's Day zonke iy'kole bezivalwa kube yiholide kusinywe kuthi amasiko after 1994 izwe likhululekile uhulumeni wasubona ukuthi ngoba lento iShaka's Day yayenziwa kwaZulu kuphela yayingenziwa yonke indawo kusho ukuthi wakwinto nje isiko lakwaZulu kuphela ngoba wawunohulumeni wakwaZulu kuphela. After that kwasekubona ukuthi akufakwe bonke abantu abakhona ezweni lonke. That's why kuthiwe i-Heritage Day kusho ukuthi-ke sekufakwa bonke namaNdiya nabelungu namakhosi nabanye kodwa uma kuyi-heritage bathi nawe qhakambisa okwakini uyabona kuye kokwethu soziqhakambisela khona ukuthi imistake yethu sithanda ukuqhakambisa lokungesikhona okwethu manje bathi nawe qhakambisa okwakini nathi soqhakambisa okwakithi kuyena ukuthi ngoba nathi siyakwazi ukusiqhakambisela khona. Anyway that's why sekunaleli gama ethi Heritage Day ukuthi usuku lwamagugu yezinto zabantu abazenzayo bese-ke abakwaZulu nesizwe samaZulu siya ethuneni lakaShaka bayomkhumbula kube nomcimbi khona njalo njalo. Mina-ke ngangithunywe ukuhlukanisa phakathi kwe-culture ne-religion inkolo ngoba sikholwa nesiko kuyahambisana noma kuhambisana kuyefana noma kufana kulungile yini ukuthi uma sikholwa siwagcina amasiko noma ukukholwa kwenza sihlukane namasiko mhlambe ngikhuluma into ongayithokozeli kodwa-ke ukukhuluma okuyiqiniso kufanele ukuqonda. Kwelinye isonto kwenye indawo elikhulu isonto nabazali bakhona ngizwa umzalwane oyi-1 ekhuluma ethi bazalwane bami ngenxa yokuthi sengiyakholwa mina sengahlukana namasiko mina-ke ngase ngicabanga ukuthi akafundisekanga kahle ngoba le nto ayikhuluma akayazi ngoba uma ngimbheka wasayini isiko kwasayena ngani uma ngimbheka ngathi isiko leli ekhulumayo yena nje noma ekhuluma kodwa ukwazi uhlukene namasiko awukwazi-ke ukuthi umkholo uhlukane nesiko bazalwane ngoba isiko liyimvelo yakho yokukholwa kuphela kusuke sishoda imfundiso okuyiyona yona. Ithi nginikhumbuze ukuthi abafundi isikole before 1994 bafunda iBantu education. Kule Bantu education besifundiswa nokuyikhona khona kodwa kuningi besifundiswa khona bekungesikhona okuyikhona khona. Ithi ngikhothe ibhunu elimbi ukudlula bonke abantu emhlabeni nasezulwini. uFerdifuthi wathi sengicabanga if yena ephethe I'm given a chance to design lokho sesifunda esikoleni iBantu education. I will design it so that the blacks, natives, are not given proper education, and they must taught right from birth that equality and everything that belongs to them are seen. Uma nginikeza ithuba lokufundisa abantu abamnyama ngidesign le mfundo esasifunda thina iBantu education anihlele ngendlela ukuthi abantu abamnyama bafundiswe ukuthi konke okungokwabo lubi okuhle lokhu kwabamhlophe sikhule kunjalo thina. Kungakho-ke kulesi sikhathi esiphila kuso asikuqhambi sokwethu ngoba sikuthatha sengathithi ngingcolile oku-right lokhu esikopela kwabanye abantu. Njengamanje lolu suku lusho ukuthi asikuqhambi sokwethu. Angithi uyabona-ke akekho umuntu ongasho ukuthi sibabi ngasinje sibahlekayo ukuthi uyabona le nto. Umehluko ukuthi okwethu asikugqoki siyakuvakashela. So-ke impahla yethu sisayigqoki siyayivakashela. Njengoba sigqoke kanjena sibahle kangaka soze siyogqoka ngonyaka ozayo ngosuku olufanayo. Zonke lezi zinsuku awekho amapholisa angasibopha uma sithola sigqokile idolobha ukuthi salimala.
endleleni. Nakho-ke inkolo ngangifuna ukuthi ngenze le nto, ngiphethe inkolo ngiphethe isiko ngani. Uzobona ukuthi kuyafana noma kufana, kuhlukene noma kuhlukene. Ngokwe-culture, ngokwenkolo, inkolo ilaba abantu bonke abakholwa bedumisa uNkulunkulu, bekholelwa kuNkulunkulu. Bese ngala ku-culture kuba nezinto zesintu abazenza nje phaqa. Kwesinye isikhathi bekholelwa kuNkulunkulu, kwesinye isikhathi bengakholelwa kuNkulunkulu. Umehluko ngaba lapho. Ngenza isibonelo, mhlambe ngokwesintu kukhona izinto ezingamasiko njengabalizimbala. Mhlambe singathi ngoba enye into thina esikholwayo, into ehluka kithi thina esikholwayo ukuthi isiko likhona lihle. Kodwa kukhona-ke ngenxa yokukholwa isiko okungathi ngoba sesikholwa sithi leli siko lihle, kodwa lihle kwabangakholwayo. Ngiyayibona le mehlo la ukhona. Ilokho kwenza ukuthi abantu bathi sikalunga, ukuhlukanisa oku-right noku-wrong. Uyafana nomuntu ongathi mina ngeke ngiphinde ngudle ufishi ngoba unamathambo. Kanti uhlakaniphile ukuthi ngizowudla ufishi ukuthi nje amathambo ngizowabeka eceleni. Angiboni mehluko lapho. Ngoba ngeke akwazi ukuthola ufishi ongenamathambo. So kufanele akwazi ukuthi ufishi noma ngudla ufuna ngikwazi ukukhipha amathambo. Nathi ngothi cha, leli siko lihle, kodwa ngoba ngiyakholwa kalisangifanele. Angiyabona. Kodwa hayi ukuthi lona libi noma alikho right, li-right. Umehluko ukuthi wena ngoba uboshwe ile nto le alisakufanele. Ingakho kwesinye isikhathi uyayuzwa kwesinye isikhathi thina esikholwayo siyageja kwesinye isikhathi. Sigejiswa yini? Uma ubona umuntu enza into ngilinganise ukubona umuntu ephahla, uyakwazi ukuphahla ngiyabona. Abanye bethu bakwazi kodwa hayi la angiyabona. Uma ubona umuntu ephahla uyamgxeka. Umgxeka ngoba unalo ini ulwazi. Angiyabona. Hayi into right. Kufanele umuntu ufuna umgxeke nawo. Uma umuntu ephahla kodwa ekholwa, mgxeke. Ngoba manje usukela umuntu ongakholwa wenza into abantu abangakholwa, uyamgxeka ukuthi ayizivuleke. Angiyabona mehlo lakho. Because lo muntu vele lapho wenza leyo nto leyo. Thina manje endlini amaKristu siyasuka la kufanele uma kithi la kunomuntu mhlawumbe usidaka uphuza utshwala, abazalwane ufuna baphatheke kabi ukuthi wena uphuza utshwala. Bathi ngeke uswela uthola idaka sidaka ukuthi ophatha. Ufuna benzini kuba vele idaka. Kunabadala vele umthetho wabo badaka bona. Ngiyabona leyo nto leyo. Then thina sigeja lapho ukuthi siyekubukana thina sibuka laba bese bathi laba qhubekani nokukholwa nesikhubeni nokwethu. Thina siyeke lokhu kwethu okuyikhona khona. Ngoba uma ungathiwa wena ngaloya sizomangala. Kodwa lapho vele balonke vele abakhona. Abantu abona umehluko la ngakhona. Then thina sisuke singakwazi la sifocus. Yiyo le nto ukuthi sithi okuhle kubo ngoba amehlo ethu awakwazi ukubona lapho nesibone khona. For example, ngokwesintu kunalento abathi umkhululo wayo. Yabona ngeke sayichaza ngoba ngibamba isikhathi. Ngokwenkolo bathi si believer in worship. Abantu abona le nto leyo. Kunenkolo eziningi omaKristiyanity njengathi thina singaphansi kwamaKristiyanity. Nazi inkolo ayifani. And inkolo nesiko kuyadlelana ngoba inkolo icaphuna kakhulu kumasiko bese amasiko acaphuna kakhulu enkolweni. And sikholwa through isiko elithile. Njengathi sikholwa through isiko labaJuda, through Jesus nezalo ezingathula. Kanti uyabona le nto leyo. Kukhona amasonto yamaKristu, kukhona amaJuda, ama-Islam, amaHindu, amaNazaretha. Kanti uyabona. Uma ke iNazaretha likholwa igqoke ngaleya ndlela, wena ungumKristu, ungusuligxeka awufundisekile. Uthi lenzeni manje? Kanti uyabona le nto leyo. Ngoba lenza lokhu kwakhe ngempela. Kanti uyabona. Naye futhi umezogxeka wena wenza lokhu kwakho usuke engafundisekile ngoba wena wenza lokhu okholelwa kukhona. Kuphela siyasifisa ukuthi bonke abantu baphile njengathi. Kanti uyabona siyasifisa ukuthi bonke abantu bakholwele kulokuthi nesikholelwa kukho, bangakholelwa kulokho kwabo. Kanti indlela enjalo ingakho kunabefundisi beshumayela ukuthi woza la bangasho ukuthi lokhu kwenza kulunga kodwa badoza enkosini. Kanti uyabona bese ngokwesintu uma athi umuntu mina ngihlukene nesiko bazalwane ndaba amasiko ngiyazi ngoba ngumzalwane ngakholwa ngidlula ngisho bonke abasindisiwe. Angiyabona le nto leyo.
kuleli sonto elizayo uyasimema uzani bazalwane indodakazi yami yalotsholwa ukulobola isiko uthe uhlukene nesiko kodwa bayamlobolela indodana yami yolobola yenza isiko lakwaZulu ukulobola ngeke yabona umehluko la khona phela ngeke bakulobolele uma ngabe isiko uhlukene nalo ngenxa yokuthi ukulobola kuyisiko kuyiculture futhi uma kulotsholwa kunezinto ezenziwayo kwenziwa ngokwesiko lakwaZulu ngeke yabona umehluko la khona then abantu babonke wena kusho ukuthi awunalo ulwazi uma uhlukene nesiko ngoba khona manje uhlangana nomuntu uyambingelela noma singasaqhawulani sekwaphela kodwa bekuyisiko lethu ukuthi umuntu uyambingelela umqhawu lokho nje kukodwa isiko umuntu yabona umzalwane ukhona ngikholwa nje uma ikhona ngihlukene nesiko kodwa ngaya ngawe soka ukusoka kuyisiko uJesu wasoka wenza isiko lamaJuda ilibhile lesitwane na abantu yabona ukuthi ungabi nalo ulwazi kahle yabona ngoba ngeke uhlukane nesiko ngoba kwasawena isiko uzalwe esikweni yabona kuphela khona isiko elimbi ongeke ulenze wena ngenxa yokuthi uyakhona yabona kukhona izinto eziningi singakhuluma ngazo but uzama ukuthi kube kufushane nemingcwabo iyenziwa ngesiko yabona imingcwabo ekhona eminingi yenziwa ngesiko ngoba thina vele izinto eziningi asivumeli bazalwane okuningi esikwenzayo asikwenzi ngesiko lesintu nangokwesiko lethu sikwenza ngesiko le-western kakhulu ngoba salinyazwa so ingozi vele salinyazwa yona okuningi sikubona ku-right kakhulu uma sikwenza ngokwesiko leli labamhlophe angengenzi nje for example uma kuwumshado imvamisa siyenza ibe mbili kube umshado wesilungu nomshado wesintu ngiyabona cultural because masigqoka ingubo ezimhlophe sishado so senza umshado ngokwesiko le-western akulona lethu ngiyabona kodwa masiyenza umshado mhlawumbe sigqoka njengamaNazaretha for example so senza umshado ngokwesiko lethu angiyabona so kuba nezinto ezimbili kodwa akukho wrong uma siyiphethele thina kodwa fanele sazi lokhu kwethu lokhu sikuboleka kamakhelwane inkinga uyafika uma uthanda leli shethu uliboleka kamakhelwane ukudlulelayo kodwa khona kusekokwakho uyabona lokudla esikudlayo sidla ukudla kukhona ukudla kwesintu bese kuba khona ukudla lokhu we-western uyabona so lokhu kwesintu abaningi abasakwazi vele sisakudla angiyabona sibalekela kakhulu lokhu lokhu kufika ngenxa ka-Ferivuthi njalo ngoba wakwenza ukuthi okwethu konke singakwamukeli abanye bakuhleka nje umuntu umdumbula yazi umuntu lona awufundile ukuthi umdumbula yabona why because thina sibalekela ngale but uma ngidla mhlawumbe ama-fried ama-Russian ngithatha nje umuntu ongconywana yabona ngakwenza nje idolobheni ama-fried but umdumbula bangihleka bani ngiyabona why because kuyangani kuyangokuthi thina abantu sikanjani yabona omunye umama wahleka kwendawo zokhanya imbezi kunomzalwane ocula ingoma icula ngesithonga esontweni abantu yabona sengikhohlwe ingoma yakho kodwa ecula ehleke sokuthawona umuntu ucula ngesithonga angithi thina sakhalela yena lo ohlekayo there are so many things esizenzayo mhlawumbe ke ongathi uma uqhathanisa bontayi inkolo nesiko kakuhlukene kakhulu kuya ngokuthi wena mhlawumbe ukuphi okholelwa kukhona yabona ngo-1976 if I'm not mistaken 16 June abantu abasha babelwela ukuthi imfundo yonke ibe ngolimi ingabi ngolimi lwesiBhunu yabona but-ke i-language ulimi esilukhulumayo luyi-culture yethu yabona manje laba bebandlululo basishaya kakhulu ku-language i-language uma uzishaya umuntu nge-language yakho ngolimi alukhulumayo usukumshaya kuma-culture usukuqedile ngalo muntu ama-Portuguese athi uma efike eMozambique abashaya nge-language ufike eMozambique bakhuluma isiPortuguese yabona so-ke iyo lento enza ukuthi njengamanje amabhunu manilalela kahle i-UNISA yayithe asizukufundwa isiBhunu lapha isikho kusho i-UNISA yaye enkantolo amabhunu inkantolo yathi ababuyisele okungokwabo even ngisabafundile ifundiso zethu abakwazi ukubuyisela asikho isizathu sokuthi lezi ngane zingafunda ngesingisi esikoleni umuntu angafunda ngelanguage yakhe aphasa abuprofessor kuphela salimala sasesicabanga ukuthi lokhu komakhelwane kungcono umuntu wethu ngoba uma ingane
mina ngibona useless kakhulu ukuthi ingane 1976 zalwa zalelo ukuthi azifuna ukufunda nge-Afrikaans. On other hand ifunda ngesingisi yini mehluko ukuthi Afrikaans nebhadi usho lo munye athi abayizonke Afrikaans bazonke umnikazi we-Afrikaans. Angiyabona leyo nto. So ngokuba ziyalo ngabe zaphinda zilwe manje lokufunda ngesizulu nangesixhosa nangesizulu because iphepha la matric njengoba ziyobhala ingane libhalwe ngesingisi libhalwe nge-Afrikaans. Uma ibhunu lifika ngale ukuthi Afrikaans ayikunikeze libhale. This is not my language. But ingane zethu azifeyili esikoleni zifeyila ulimi ngoba aziluzwa not zifeyila ngoba akekho umuntu ongaba sidomo uma efunde ngolimi lwakho wazawaqeda ukuthi nathi abaphethe imfundo nabakhulu salima ingcebali kakhulu sitshela ukuthi uright. That's why so i-culture ifocusa kakhulu ezintweni zabantu abazenzayo amasiko ama-heritage ama-social belief indlela abahlala ngazo abaphila ngazo kodwa ke inkolo i-associate kakhulu in communication with God. Ikhumana noNkulunkulu kakhulu ukuthi lokho sikwenza kubi lokho sisenza kulunganga ngokukaNkulunkulu ebekufana konke lokho uyabona kuyafana konke lokho umehluko ukuthi okunye kunento engcolile phakathi abakholwayo bathi ayi leli siko leli sesiyalikhipha ngoba asihambisani naleli siko. For example abangakholwayo benza isiko bayaphahla abantu abona abakholwayo benza isiko abaphahli bayathandaza abantu abona uma ephahla ukhuluma nomuntu angamboniyo kodwa akholwa ukuthi uyamuzwa msho kunjalo. Uma ethandaza ukhuluma nomuntu angamboni kodwa akholwa ukuthi uyamuzwa ukuthi uma ethandaza uvala amehlo uma ephahla uvula amehlo abantu abona ngoba ukholwa ukuthi uzongizwa azamthethisa ngoba nabanye noma bethandaza yezwa akusewona umthandazo bamthethisa nje uNkulunkulu akuthandazwa la uqatshana naye abantu abona uyezwa ukuthi ungakhuluma kanje ngoba unayeka kuzo abantu abona. So ke izinto ezikuthiwa ezingafani yabona esontweni siyaphuza wayini phandle siphuza utshwala abantu abona sigqoka izevatho la siyavunula ngayo siyakhuluma ngapho esontweni siyakhuluma futhi ngalo kuphela umuntu osekholwayo ukhuluma ulimi lwakhe kodwa kuyazwakala ukuthi lo okhuluma ngale umzalwane yayizwa leyo leyo kwesisikhathi kuyazwakala ukuthi lo okhuluma lapha akayi nomzalwane ayi lo okhuluma lapha umzalwane ngoba kunekhathi lawo ukukhuluma ezifa ukholwa uma bangakurecord ukhuluma bangakuphikela ukuthi uwe angiyabona ngoba masika nje asikhulumi nje bangikhuluma zonke izinto kukhona ukukhuluma ukuthi ngisuke ngale ku religion ngiye ku culture ngiyokhulumisa umuntu we culture angisakhulumi nje ngomuntu we religion ngoba umuntu we religion ukhuluma in communication with God kusho ukuthi ngasonke isikhathi bekhuluma ukukhuluma kwakhe kunobuNkulunkulu kanti manje lo ngenabo uNkulunkulu uma ekhuluma ngaphosa khuluma ngisindlambo ngoba vele ulimi lwakhe ngalusokiwe kakakhola angiyabona kodwa uhluphumayiza usuka ngale ekholweni ayingale uthola umzalwane usekhuluma indlaba akasazazi ukuthi ukuphi ngoba wenza lokhu kunomncele la kuphela kunye kubi okunye kuhle okunye kubi okunye kuhle. So ilezi zinto mhlawumbe ezikhona ezifikile okunye kuba kuhle ngamanye amazwi in short ngizama ukusho ukuthi inkolo namasiko kuyadlelana kodwa kuhlukile kwenye indawo ngoba amanye amasiko ngeke enziwe abantu abakholwayo ngenxa yemikhuba ekhona mhlawumbe nokungcola okungafanelekile ukuthi abakholwayo bangakwenza ngoba abakholwayo sebahlukanisile kodwa khona kunobudlelwano ngoba even ukukholwa sikholwa ngesiko elithile even ukwenza whatever esikwenzayo uyabona nje kunezinto oyicabangayo ukuthi ulalela ukuthi umuntu mecula esontweni ngempela usuke echaza ukuthini angithi ukucula kokuthandaza ngisho amanye amazwi masicula into sayifisa ukuthi ibe kanjalo angiyabona le nto leyo lezi sibonele nje uze umuntu ethi Nkosi yami mina nginandaba nginalutho noma ngagqoka amanikiniki ku-right Nkosi amanikiniki ngiyawafuna uyacula esontweni angisho bese ubuza ukuthi lelo culo labhalwa bani ungafuna ukugqoka amanikiniki angiyabona kusho ukuthi lo muntu ucula into angayi-understand because abekho umuntu ongathi yena Nkosi yami mina nginganginiki lutho ngizogqoka amanikiniki mina mangikhona that's umehluko la ufika ube khona ukuthi you understand lokuthona uma u-understand ukuthi konje uzomunye athi
nginqitshe Nkosi kimi ukuthi Nkosi nginqitshwe ayithuma manje demand God nginqitshe Nkosi kimi uyabona ukuthi siyadelela phela ihlukanisa ukukhuluma ukuthi wena Nkosi nginqitshe uyayithuma ingakunaki nje nginqitshe noma ungayizali ingakunaki kodwa akhola nginqitshe Nkosi angisho ukuthi ngatholi ngo kodwa ngithi uma uhlaziya le ngokuthi ichaza ukuthi ngempela ukuthi nginqitshe Nkosi kimi mina I don't understand ngiyabona ukuthi usuke umuntu lento ayithulayo asho uNkulunkulu wayizwa noma akayizwa okunye ungagcwaliswa uNkulunkulu mhlawumbe akabuzwa kunankinga kodwa mebuzwa khona ezinye ingoma obona ukuthi hayi le ngoma singayidumisha le yaculwa ngesikhathi sobandlululo ukuthi wena ungathandaza uNkulunkulu ukuthi Nkosi yami noma ngigoma nike isifile akunankinga yabona no semphetha bengizama ukusho ukuthi inkolo nesiko kuyadlelana kodwa kube kuhlukane kuyindawo kube kuhlangane kuyindawo umehluko ukuthi leyo nkolo noma lelo siko lenziwa ubani angithi nje bathi lesini iskapulani la isintu lesiya kodwa there's nothing wrong ngokukholwa uma abantu begqokile besina iskapulani kuyinto enhle kakhulu qala wawungeke nje ufake lento esontweni lasiqale khona ukukholwa even ukudlala igumba bekuthi isono even ukuyolwandle basasingavumelekile kunezinye izinto ebesingazidli kodwa sizathu singatshela ukuthi umuntu wena ungakholwa awuyidli into ethile ngeke uyenze into ethile ngoba uyakholwa sengathi ukukholwa bekuyijele ingakho abantu abashadi bephuma ekholweni nobantu bathi no lempilo yokukholwa right angiyabo kanti thina besinga-understand ukukholwa kumnandi kuyinto right but ufuna ukwazi ukuhlukanisa ukudla inyama nokudla ufishi in short ilokho engakusho ukuthi ukukholwa nesiko kuyefana kuncika kuwe wena muntu okholwayo ukuzibonela ukuthi leli isiko elinjengaleli angeke libe right ukugqoka ibheshu there's nothing wrong in that ukugqoka ingubo zenkolo akukho okurong ngalokho ukuthi nje isiko ukholwa kodwa uma wena understand ukuthi ukupho kubi ukupho kuhle umehluko usemqondweni wakho ngoba salinyazo angibonga ukuthi wena utholile amen